எப்படி இருக்கீங்க? This is me Jenny from Tales for Toddlers, a complete channel for kids. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸுக்கும் வெல்விஷர்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வித்தவுட் யூ திஸ் wouldn't have been possible. ஸோ த மோஸ்ட் ரெக்வெஸ்டட்னு கூட சொல்லலாம். why didn't you give introduction to your channel அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டாங்க. ஆமாம்ல, நம்ம இன்ட்ரடக்ஷனே கொடுக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி நானும் யோசித்தேன். Yes, you guessed it right. So today it's going to be an introduction video. So in the video first introduction about myself, introduction about my channel and why I started this channel. So first introduction about myself. So I'm Jenny, title card le potruppen Tales for Toddlers by Jenny அப்படினு சொல்லிட்டு. So பொறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான், ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாமே சென்னை தான். Then I got a job in IT, so I was working. 2015 I got married and we had a baby girl who is 5 years now. 2018 my husband got a job in Germany and he moved here. After 6 months I quit my job and I joined him. ரொம்ப ஒரு டஃப்பான டெசிஷன் தான் குவிட்டிங் ஜாப்ங்கிறது. பட் ஐ வுட் சே 2019 இஸ் த பெஸ்ட் இயர் இன் மை லைஃப் அப்படின்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் வி ட்ராவல்ட் அ லாட். மீ அண்ட் மை கேர்ள் வி போத் ஹேட் பெஸ்ட் டைம். ஆக்சுவலி ரொம்ப ஃபன்னாக போச்சு. ஐ வாஸ் ஆல்சோ லேர்னிங் ஜெர்மன், கிராஃப்ட் ஆர்ட், டீச்சிங் ஹர், குக்கிங், பேக்கிங், புது புது டிஷ்ஷஸ் ட்ரை பண்ணுறது. ஸோ ஐ வுட் சே 2019 ரொம்ப ஃபன்னாக ஜாலியாக போச்சு. ஸோ டு ஹேட் ஃப்ளேவர் டு தேட் 2010 I got a job offer here in Germany. So செம்ம ஹாப்பியாக I started திரும்பியும் ஜாபுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி I was so happy. ஸோ அப்புறம் கொரோனா வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் மார்ச்லேருந்து லாக்டவுன். ஸோ வி ஆல் ஸ்டார்டட் டு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ ஸ்டில் இயர் லாக்டவுனில் தான் எல்லோரும் இருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் அ பெட்டர் இயர். ஸோ why I started this channel? ஸோ நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு காமன் கொஸ்டின் என்னென்னா, யூ ஹாவ் அ ரெகுலர் ஜாப், தென் why did you start a யூடியூப் சேனல் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்ராட் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா 6 years வரைக்கும் they don't go to school. Until then they go to some play school or preschool மாதிரி போவாங்க. ஸோ ஐ ஸ்டார்டட் ஹோம் ஸ்கூலிங் மை டாட்டர். நிறைய சயின்ஸ் பற்றி சொல்லிக் கொடுப்போம், பெஸ்ட் மூவிஸ் காமிப்போம், ரைம்ஸ், ஆர்ட், கிராஃப்ட், திருக்குறள், அதுக்கப்புறம் குக்கிங், பேக்கிங். ஷீ இஸ் வே டு இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பேக்கிங். ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் நிறைய சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். அண்ட் ஷீ ஸ்டார்டட் ஷோயிங் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஸோ திஸ் ட்ரிகர்ட் அன் ஐடியா. So why not we share this knowledge with other kids as well? There are so many channels for fun and entertainment. Why not we create a channel, a complete channel for kids? We came up with an idea. So that's how Tales for Toddlers happened. So finally, introduction to the channel. Tales for Toddlers, a complete channel for kids. The name says it all. So we wanted it to be a complete channel for kids, from education, storytelling, art, craft, cooking, baking, science experiments, dance, fun facts, general information. ஸோ எல்லாமே இந்த சேனல் மூலமாக ஒரு கம்ப்ளீட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோம். That's how this channel happened. So thank you everyone. Without you this wouldn't have been possible. Keep supporting us. See you all with more exciting videos next time.